welcome to our program, our talk show today. Hello, Mike and Brianne Dunn, right? Yes. Brianne Dunn. Hi, Please Andy. say hello. Yeah, thanks for having us on. I'm Mike Agruss. I'm the managing partner of Agruss Law Firm, and we are here with Dunn, who works with Melissa Tannehill, who used to work at my office. So this is awesome, and you're here to talk about wills and trusts. I am. I'm excited to be here. Thank you for having me. I appreciate it. Yeah. Vâng, luật sư Mai vừa giới thiệu cô luật sư Brianne Dunn. Cô luật sư Brianne Dunn là chuyên về vấn đề trust và cũng như là lo về real estate. Thì hôm nay chúng ta sẽ có luật sư giải thích nhiều về cái vấn đề tại sao chúng ta phải cần có những cái living trust cũng như là về vấn đề bất động sản. Vâng. First of all, okay, we do appreciate your time and your patience. Welcome to our new community and new clients. We try to catch up with whatever. Okay, you try to expand your expertise on the trust, right? Go ahead, Mike. Sure. So we're going to talk about estate planning today, and if you want to let the viewers know what sort of services you offer when it comes to estate planning. Yeah, and I'll just preface with I'm honored and humbled to be here, so thank you so much for having us. Yes. We offer a variety of estate planning services. We help with the creation of wills, trusts, documents that establish a power of attorney, and then other documents that tend to go with those things. All right. Thank you. Vâng, luật sư Mai vừa giới thiệu cô Brianne Dunn, thì cô chuyên về vấn đề gọi là will and trust và cũng như là power attorney. Thì chúng ta phải tìm hiểu will là cái gì và trust là cái gì, và cũng như là power attorney, khi nào thì mình cần power attorney. Thì những cái điều đó hôm nay nếu mà quý vị cảm thấy là nó rất là lạ đối với những cái danh từ cũng như là những cái service, những cái công việc đó, thì mời tất cả quý vị hãy theo dõi, và cũng như là có thắc mắc nào thì có thể liên lạc thẳng với luật sư Mike from Agruss Law Firm. Yes, thank you. Sure. So when we're talking about estate planning, can you tell us a little bit about the difference between what estate planning is and what probate is? Because I feel we don't do estate planning, and I feel like people who aren't involved in it maybe use those words interchangeably. Yes. But if I remember correctly, estate planning is different than probate, and if you can just tell us what the difference is. That's correct. They are two different things. So estate planning is the process where an individual determines in advance how to direct their estate. And by estate, I mean their possessions, their assets, their property. And so you determine in advance how you want that to be distributed, to whom you want that to be distributed, in the amounts that you want that to be distributed upon your death. Probate is different than estate planning. Probate is the court process in which the court supervises the distribution of those things if you have a will or if you have no will at all. Is it accurate? I think someone told me this, and I hope it's accurate. Is it accurate that if you properly do estate planning, you avoid as many issues as possible of probate? So in other words, it's important to be proactive, right? Correct. So proactive is the key word here. There are mechanisms that you can use in estate planning that allow you to avoid probate. Because again, probate is that court process. Literally, it is you are in court. The court is supervising how to distribute your assets, your property, essentially your estate. You can avoid that, and we're going to talk more about that if you use certain mechanisms or tools of estate planning. But yes, okay. I tried to memorize everything so you just said. I'm so sorry. No, we can go back. We'll go back and it's just, unbelievable. Okay. No, it's all right. You know, whatever you just mentioned is very interesting to me. You know, I think I got at least about 90%. Yeah, and Andy, I think the key takeaway here is you hire an attorney, you hire someone like Bree. She helps you do your estate planning so you can avoid litigation or probate. Yes, okay, all right. Vâng, câu hỏi đưa ra rất là interesting, rất là thú vị ngày hôm nay. Cái chương trình ngày hôm nay khi mà mình nói về vấn đề lo tại sao Brianne cần phải có mặt ở trên cái chương trình này, và luật sư Mai cũng đưa ra cái câu hỏi là estate planning và cái probate thì tại sao mình cần có luật sư để mình có estate planning
và cái probate nó là cái gì. Estate planning nó là mình phải chuẩn bị trước, mình làm, ví dụ mình có những cái hồ sơ, mình một quý vị nào có tài sản nhiều thì mình chia như thế nào cho con, cho cái hay bất cứ một người nào, đó là mình đã plan trước, đó là mình đã dự trù và mình đã có trong đầu mình sẽ muốn phân chia tất những cái tài sản đó, ok, trước. Và cái probate là cái gì? Là cái probate nếu mà quý vị có cái planning hay là không có planning, tại vì đó là cái will của mình. Cái will là cái gì? Cái will tức là cái tờ giấy mà ý định của mình muốn chia sẻ tài sản của mình cho, ví dụ quý vị có 5 đứa con thì mình chia cho người nào như thế nào là mình phải có cái will. Còn nếu không có cái will thì bắt đầu sau khi mà một người nào đó, ví dụ như mình qua đời thì con cái nó sẽ tranh cãi với nhau. Ok, thì lúc đó nó không có hay, là tại vì mình cần phải có cái sự thương lượng, hoặc là mình phải mỗi người là phải có luật sư nhau thì nó rất là khó. Cho nên mình avoiding cái probate là mình phải có cái estate planning. Thì cái probate đó là một cái process mà mình phải ra tòa, và chỉ có ông tòa, chỉ có judge, ông tòa ông mới phán xét là ok, ông sẽ cho người này bao nhiêu phần trăm. Thì trong cái thời gian đó nó có thể kéo dài rất là lâu mà mình cũng không có biết là người nào thắng người nào thua, tại vì cái càng kéo dài thì gọi là phải nói là mình càng tốn tiền, và cái sự kiện nó xảy ra khi mà ông tòa ông quyết định nó nhiều khi nó không có công bằng. Cho nên cái estate planning nó là trước, cái probate nó là sau. Cho nên muốn tránh được cái probate thì mình phải làm cái planning mình trước. Thì quan trọng nhất là mình phải có luật sư để người ta làm cho mình cái will. Thì trong cái will đó mình toàn quyền, mình có đủ toàn quyền để mình chia sẻ cho tất cả, hay là mình chia tài sản, phân chia tài sản của mình cho tất cả các người con. Thì điều đó mình cần phải có luật sư để làm cái will đó, nếu mà quý vị có tài sản nhiều. Rồi, thank you so much. I try to catch up, everything you say. Yeah, great job, right? And Andy, I wanted to, right? Amazing. He's awesome. He's got thank 4 you. languages. Amazing. It- That's impressive. It is great. And Andy, I think we can make a comparison here to something we've talked about in the past, because when we're on the show, Taylor and I are on the show, we're talking about personal injury, and we talk a ton about auto insurance. Right. And having the right car insurance and having enough insurance coverage protects you long term. And the investment, what it costs to have proper car insurance is nominal compared to the protection in the future. And I think this is the exact same thing. So Yes. for That's people, exactly right. So for people Yep. watching the show, the viewers, it makes so much sense to talk to an estate lawyer and pay the nominal fees in the beginning for a will, a Right. trust, power of attorney, and all of those Right. documents, because it's so much less expensive and such less of a headache to do it in the beginning properly, Yes. so you avoid everything down the line that Yes. comes with probate and expenses and Yes. litigation, and it's just like the car insurance thing. Right. Do the right thing in the beginning, you're protected in Right. the future. Yes. Speak with an estate attorney in the beginning, and you won't have headaches in the future. Dạ. Vâng, luật sư Mai mới vừa nói thêm, nó rõ ràng là cũng giống như là mình khi mà mình bị cái car accident, mình bị tai nạn, thì lúc bây giờ mình mới biết tại sao mình phải cần luật sư, là tại vì sao luật sư người ta có tất cả những cái văn kiện, người ta hiểu rõ những cái luật lệ và những cái văn kiện mình cần phải làm như thế nào để mà mình protect, tức là bảo vệ mình. Thì nếu mà mình không có cái insurance hoặc là mình có cái insurance nhưng mà mình không hiểu rõ thì ai sẽ là cái người bảo vệ mình? Thì đầu tiên là sao mình phải có một cái người ta đại diện cho mình, người ta hiểu về luật và người ta giúp cho mình, người ta explain cho mình, người ta phải có tất cả những cái evidence khi mà mình đụng xe tai nạn. Thì same thing, nó cũng giống như vậy. Thì khi mà mình có tài sản, quý vị nào cũng có tài sản, thì mình cần có cái will, và mình phải cần có cái trust. Trust là cái gì và will là cái gì, và cái power attorney là cái gì. Cho nên ở bên xứ Mỹ này, luật lệ quý vị phải hiểu nó rõ ràng. Ok, khi mà mình có tài sản mình phải cần có cái will để mình chia cho tất cả các con mình, và cái trust tức là cái niềm tin của mình đó, mình phải đặt vào đâu thì chỉ có luật sư mới làm được cái will và cái trust. Và cái power attorney là khi nào mình cần tới cái power attorney. Thì những cái điều này nó xảy ra hàng ngày ở trong gia đình, cũng như là nếu mà quý vị mà làm việc ở bên quý vị có hãng xưởng, mình cũng cần phải biết tất cả những cái luật lệ nó như thế nào, nó apply như thế nào. Yes, thank you so much for your explanation, very in depth about the insurance, and then also the will trust. My question is, I know we have a lot of questions here, but when you mentioned about will, trust, and power attorney, what is the difference? Sure. When Yeah. do you need the power attorney? Yes. So
just to separate those things. Yeah. So a will, a trust, and a power of attorney are all different mechanisms a part of estate planning. Okay. Let's start with the power of attorney, actually, because it's a little Yes. bit different than the others. So power of attorney is it's a legal document that is going to give an agent, someone that you will assign in advance, the ability to manage whether it's your health care decisions or your finance and property decisions in a situation where you are no longer able to do that, where you are essentially incapacitated. It's a really important document. Yes. And the reason is if you don't do that and you are in a situation, let's say you're in the hospital and you don't have something like that in place, they can't just simply ask all your loved ones and say, what should we do? Your loved ones won't have the ability to do that. So at least not up front without that document. They may have to go to court for a hearing. It can be a process. So again, if you can in advance set up that document and you put in whom you want to be that agent, and then you can have a successor if that agent is not available, they can then take that on right then in the moment, and you avoid the headache and complications in often what is a very devastating time or tricky time to move smoothly through it. Okay. So that's a power of attorney. Yes. Do you want me to pause there? And Oh, it's all right. Okay. Okay. Câu hỏi từ Agruss vừa đưa ra đó là làm thế nào để mình hiểu cho rõ. Thứ nhất là cái will, thứ hai đó là cái trust, và cái thứ ba là power of attorney. Thì Brianne vừa giải thích rõ cho chúng ta biết đó là power of attorney là một agent. Thì cái người đó đại diện cho mình. Thí dụ mình vào ở trong nhà thương hay là mình khi mình về mình lớn tuổi thì ai sẽ là cái người mà lo cho tất cả những cái khi mình vào nhà thương thì nó có mình phải trả tiền hay là mình có những cái trợ cấp gì đó thì cái người nào sẽ thay thế mình để làm những công việc đó, tại vì mình không có đủ khả năng làm đó, thì tất cả cái power attorney người ta sẽ làm trước, người ta sẽ gọi là put everything in advance, người ta làm trước cho mình những hồ sơ là họ sẽ làm cái gì và người ta sẽ trả tiền như thế nào, người ta chia tiền ra làm sao đó, thì cái người này đại diện cho mình đó, cho nên mình cần phải có cái attorney power attorney để người ta làm cái công việc đó cho mình, tại vì khi mà con cái mình lớn hơn có thể nó không có thể giúp mình được những cái chuyện đó thì mình phải có cái người thay thế mình để làm những cái chuyện đó. Yes. Please follow. yes. The next one. So then the other two documents that we talked about, or two, I should say, tools, Yeah. are going to be wills and trusts. Yes. So I'll start with wills, and then I'll give you some time, and then Sure. we'll do trusts. So a will is a legal document and an instrument that allows an individual to give direction to their estate. And by an estate, I mean their possessions, their property, their assets. And these directions become effective upon death. This tool allows them to not only leave them to whom they want to leave them, but in the amounts that they want to leave them at the time they would like to do that. And they can also establish somebody who is going to manage the oversight of that process. Yes. So that's sort of the overview of a will. What you should know about a will that's important, that sometimes really gets confused by lots of folks, is that a will does go to probate. So we talked about probate earlier. Yes. Again, it's that court process where they oversee the supervision of the distribution. Okay, a will does go to probate. So that's an important point to know. It's not Okay. the end all be all. What I mean by that, it's not disastrous, but it is an important thing to consider. Okay, Okay. I can pause there. Yeah, okay. All right, thanks. Câu hỏi vừa đưa ra đó là nó có 3 vấn đề: will, trust và power attorney. Thì power attorney là quý vị vừa nghe vừa hiểu rõ. Còn cái vấn đề cái will đó là sao? Cái will đó là một cái tool, một cái dụng cụ hay là một cái documentation, một cái giấy mà nó cho phép là tại vì khi mà mình có tài sản đó là phải có cái người lo cho cái vấn đề cái property, tức là tài sản của mình, và cũng như là ai sẽ là cái người manage. Nếu mà mình có cái chuyện gì thì cái người đó người ta phải biết, người ta handle như thế nào, người ta lo như thế nào. Và cái quan trọng nhất là cái will go to cái probate. Nếu mà mình không có những cái giấy tờ mà của luật sư mà nó chuẩn bị sẵn sàng là nó phân ra như thế nào, nó chia ra như thế nào và nó sẽ process, nó làm như thế nào á, đó thì mình đi đến cái tình trạng mình phải vô cái probate
Thì khi mà vô cái probate thì nó rất là khó xử, nó rất là khó phân chia. Cho nên cái will đó là rất là quan trọng. Cái giấy tờ will đó là mình sẽ giống như mình đã sai, mình phải chia cho cái người nào cái phần nào và người ta sẽ làm gì nếu mà trong trường hợp có những cái chuyện gì xảy ra với mình. Yes, please go on. So then the last tool we're talking about is a trust. A trust is similar as a tool to a will in that it does give the direction of the estate. However, it avoids probate. That's the big key about a trust. That's really important. Trusts tend to be a little bit more expensive and they're a little bit more complex up front, but it avoids the process of probate. So essentially it avoids that court process. Yes. And the way it does that is that a trust is a bit of a different mechanism, okay? It is essentially going to own your assets, your property, your possessions. And so while you eventually, when you die, that trust does not die. It continues. Okay? And so it avoids probate. Right. Yes. Similarly, when you die, then the instructions kick in for the trustee who will then honor your instructions as you've laid them out. But I think the big takeaway, an important piece, is that the trust is the mechanism that avoids probate. Okay. All right. Thank you. Cô Brianne vừa trình bày rất là rõ về cái vấn đề trust. Cái will và cái trust nó rất là giống nhau nhưng nó khác biệt. Nó có hai cái vấn đề khác biệt. Cái khác biệt mà mình phải biết nó có lợi cho mình đó là khi mà làm một cái trust đó là trong cái hồ sơ mà trust đó, khi mà nói về mà trust và cái will và cái trust đó là hiện tại giờ mình đang nói về real estate, tức là tài sản về cá nhân của mình. Cho nên đây là những cái điểm mà mình cần phải biết nếu mà quý vị nào mà có nhà, có cửa hay là có tài sản trong bank account đó, là mình phải biết rõ ok cái will nó như thế nào và cái trust như thế nào, nó không có khác biệt bao nhiêu. Mà tại sao mình phải dùng cái trust là tại vì cái trust đó là sao? Sau khi mình chết nó vẫn tiếp tục chứ nó không phải là nó chấm dứt tại đó. Người ta sẽ làm tất cả những cái sự kiện nào trong cái trust của mình đã define, tức là mình đã định nghĩa và mình quyết định người nào sẽ tiếp tục trong giữ gọi là cái tài sản đó và làm như thế nào thì cái trust nó rõ ràng. Thì cái trust là để nó avoid, tức là nó tránh. Cái trust là nó avoid, nó tránh cái sự kiện đưa ra cái probate. Mình không muốn có cái probate. Cái will là cũng có thể đến cái vấn đề mà tranh cãi với nhau, nhưng mà khi mà mình đã đưa ra cái trust rồi thì không có cần phải ra cái probate nữa. Đó là cái sự khác biệt và cái lợi điểm của cái trust. Cho nên nếu mà quý vị làm cái will, mình thấy cảm thấy là mình không có tài sản nhiều đó thì nó cũng tốt, nhưng mà nếu mà mình có tài sản nhiều đó thì mình phải có cái trust trong đó. Thì sau khi mà mình chết rồi đó, tất cả những tài sản nó phân hay là người nào tiếp tục, người ta sẽ tiếp tục gọi là cái tài sản hay là cái công ty của mình đó, thì cái trust nó mới là quan trọng và nó có thể giúp cho mình không phải ra tòa. Tại vì khi mà ra tòa đó là mình phải tranh cãi, mình mất thời giờ tốn tiền. Vâng. Yes, thank you. Could I throw one more Sure. point out there? Yeah, sure. So one important piece about probate, I think what's important to know about probate is, okay, what happens if my estate goes into probate? It's just, what you need to know is it can be timely, right? It's just like it's a court process. There's a judge, right? And then it can be costly. You have court fees, you have to pay attorney fees. So that's really what we're talking about here. It doesn't have to be something that you fear entirely, but it is something you can avoid if you plan appropriately. So that's sort of the point here. Yes, okay. Cô luật sư Brianne vừa cũng cho biết thêm là cái vấn đề khi mà mình đưa ra cái probate đó mình phải tốn tiền. Hai vấn đề và hai cái điều quan trọng thứ nhất là cái thời gian, cái timing, mình không biết nó bao lâu. Nếu nó càng kéo dài thì mình phải trả tiền càng nhiều và mình cũng chưa có nắm được cái phần chắc là nó như thế nào. Cái thứ hai đó là sao cái tiền mà mình mướn luật sư đó nó rất là cao. Khi mà mình muốn luật sư mình để tranh cãi về vấn đề tài sản đó, thì mình phải hiểu là sao luật sư người ta tính, tại vì mỗi một cái công ty luật người ta sẽ có cái giá của người ta, thì lúc bây giờ đó mình phải mất tiền túi ra mình trả rất là nhiều, đôi khi nghĩa là mình không được cái lợi ích gì cả. Và trở lại cái vấn đề mà cái trust, khi tại sao mình phải cần có cái will trust và mình phải làm trước đó, tại sao cái đó là mình plan ahead, nghĩa là mình phải chuẩn bị trước những cái chuyện gì nó xảy ra sau khi mình chết. Và cái tài sản của mình đó, nếu mà nó nhiều đó thì mình nên gọi là có cái trust, là sau khi mà mình nằm xuống thì tất cả mọi vấn đề nằm trong giấy tờ, không ai sửa được.
để mình tránh avoiding, tức là tránh cái vấn đề mà phải tranh cãi ở ngoài court. Khi mà mình ra court, ông judge ông không nghe ai cả, ông chỉ căn cứ trên tất cả những cái information, những cái giấy tờ mà mình ký trên cái will hoặc là cái trust. Right. Yes, just go ahead. Sure. So the next question, I think most viewers would want to know this, is at what age or circumstance do people need to speak with an estate lawyer? And I can give you an example for me, and I don't know if I was too late to the game, but I've got 2 kids. My son is 7.5. My daughter's 5 today. Oh, today? Today. Happy birthday! Yes. Oh. All right. I'm going from here to go. We're gonna go out and celebrate. But anyway, so for me, it was when my wife was pregnant with my son Brody. I knew at that point I needed life insurance, and I also needed an estate plan. So for the viewers who are watching, what age, what circumstance should someone think to themselves, you know what, I need to speak to an estate lawyer? Sure. So there's no set age on when you should speak to an estate lawyer. Right. It's more about life circumstances. And let me just preface, it's never too late, right? Sometimes people say, I'm so embarrassed, why don't I have this in order? It's never too late, it's okay. This Right. is a smart tool and a great opportunity to empower your family or yourself. There's no need to, it's never too late. There are life circumstances, though, that kick in that I think indicate, okay, we should take a pause and really you should consider consulting an estate attorney. And just like Mike said, one of them is children. But we can even back up from there. You don't have to have kids to have an estate plan. Do you have property? Whether you've purchased it yourself, have you come into property? Perhaps it was passed down from a family member. What do you own? I mean, I think taking a look at what you have, if you have some thoughts on the direction of where you want that to go, Right. that's a good pause, Yes. right? If you're married, children, those are also instances where you might want to, those are great times to consider consulting an estate attorney. If you move and if you acquire more, whether it's property or assets, sometimes people with jobs, they might get stock or investment accounts. All those things are great times. If you haven't yet, those are good times to consider and certainly really think about it. I would say you should. Right. And also, those are also good times to update if you have one. Okay, all right, thanks. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai vừa đưa ra đó là vào cái tuổi nào, okay, cái age, vào cái tuổi nào và cái circumstance nào mà mình cần phải có cái will và cái trust. Thì cô luật sư Brianne vừa cho chúng ta biết là cái tuổi nó không có quan trọng. Bất cứ cái tuổi nào mình cũng có thể làm được cái gọi là những cái will hoặc là cái trust. Lý do đó là khi nào mà mình có cái property hoặc là khi nào mà gọi là các bạn owe cái gì, what do you owe. Nếu mà mình owe một cái tài sản nào đó là mình phải nghĩ đến cái người thừa hưởng. Cái thứ ba đó là khi mà mình marriage, tức là mình lập gia đình, thì bắt đầu mình có con, có children, mình có con thì mình phải tính đến cái chuyện gọi là cái tài sản của mình. Thì cái property và cái assets nó là cái gì? Mình phải hiểu cái property và cái assets. Okay. Tiền và gọi là tiền và gọi là những thí dụ nhà cửa hay là xe cộ hay là bất cứ gì đó thì nó là cái property. Rồi cái assets là tiền của mình trong nhà băng và tiền mặt của mình. Cái thứ hai là những cái saving, bất cứ gì 401k, bất cứ gì đó là nó thuộc về cái assets và cái property. Thì mình phải hiểu rõ hai cái chuyện đó. Thì bất cứ cái thời điểm nào, không cần mình già hay mình trẻ, nếu mà một khi mà mình có tài sản là mình nên nghĩ đến cái vấn đề cái will và cái trust. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Cũng như là luật sư Mike vừa chia sẻ về là người ta có 2 đứa con, 2 children, ok, thì nó bao nhiêu tuổi, hôm nay cũng là cái ngày sinh nhật, thì cũng happy birthday cho cái cậu bé đó, ok. Thì mình phải hiểu là khi mà mình có con là mình phải plan trước. Thì cái planning trước nó đều tốt cả, tại vì mình có thể thay đổi. Vâng. Please, next question. Sure. We discussed a little bit about the difference between a will and a trust, and I think our viewers understand that. My question for you is there a certain circumstance where you would recommend to someone, I think based on your age and circumstance, a will is appropriate, or vice versa, based on what you have going on, I think it makes more sense for a trust.
And for me, I can tell you, when I was going through this, when we had kids, when we first had Brody, I had my law firm. You know, I wanted to get life insurance for my son. I wanted to make sure that if I passed away, that life insurance was protected. And I had law school debt. There was business debt. You know, there was a lot of moving parts. And for me, it was a no-brainer to get a trust. Yes. And everyone I talked to since then, I'm like, 100% do that. But yes. Anyway, are there certain times where just a will is an appropriate tool compared to a trust? Absolutely. So yes, these are all tools that you can use and should use. So I guess my starting point is you should have something. You don't want to leave it to the court to distribute what you have worked so hard for your whole life to the, you know, by Illinois law. You want to give direction to that. So you should have something. We'll start there. If you are, let's say, and age doesn't matter, but if you perhaps either aren't married or don't have children, or perhaps you don't, I think sort of on the one end of the spectrum, if you're newer to this, a will is a great way to go. It gives you direction on the things that you have. So your estate, which again includes your property, your possessions, your assets, you can give direction to that, to whom you want, when you want. That can be a great way to go. I would again say I think that's more towards the end of the spectrum. That's sort of either at the beginning, if you're just acquiring some things, or if perhaps you don't have a whole lot of direction for that. A good example of this is somebody that perhaps they have a property and they want to put it in a will. They have a 401k or a retirement account, but that has a beneficiary already, so that won't go to probate. But if they just have maybe one or two things, like just a few things they want to give direction to, a will might be the appropriate instrument. It's certainly, it's simple, and you can have that and have your direction towards your estate. However, as you know, I'd say go on in life, if you have children, or even beyond having children and having perhaps a spouse or a partner, but as you acquire more things, property, perhaps businesses, other assets, maybe even you've come into, you know, you've inherited from someplace. Essentially, the reason why a trust might be better there is you do not want those things to go to probate. You're planning backwards, right? So in the beginning, if you're young and you're not concerned about things, right, will is a great way to go. You're not right, necessarily considering that a will is going to go into effect tomorrow. Right. Eventually, though, I think the way to plan backwards is to have a trust. I think if you can, and you should, like if you can, avoid probate is the end-all goal. Yeah, okay, thanks. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai rất là phải nói interesting, rất là hay. Đó là khi nào đó thì mình cần phải có cái will, và khi nào thì mình dùng cái trust. Thì một lần nữa đó thì cô luật sư Brianne đã cho chúng ta hiểu rõ là cái will đó là cái, cũng như là mình mới start đó, lúc đầu là mình chưa có lập gia đình hay mình chưa có một cái sự nghiệp gì lớn đó. Mình có những cái tài sản, như mình có tài sản, ví dụ như mình có 401k, hay là mình có insurance, hay là mình có một số tiền nào trong account, thì mình nên plan cái đó, mình nên dùng cái will. Ok, nhưng mà khi mà for cái long term đó, là về sau đó, mà khi mà mình có gia đình hay là mình có những cái tài sản lớn hơn, mình có owner một cái công ty đó, thì cái trust nó quan trọng hơn. Là tại sao mình again nói một lần nữa là sao, là mình tránh cái tình trạng phải ra tòa. You don't want to go to the court để tranh cãi. Cái probate là mình phải ra tòa và mình tranh cãi. Thì thứ nhất là cái bất tiện là sao, là cái thời gian, cái timeline mình không có cái thời gian, mình có thể kéo dài 1 năm 2 năm hay là nhiều hơn nữa nếu mà cái tài sản mình đã không có planning trước. Còn khi mà mình đã planning trước đó và mình biết mình làm cái gì đó, thì cái vấn đề về cái trust nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Mình không mất thời giờ. Thứ hai là mình không phải ra tòa để mình probate. Tại vì cái probate đó là cái rắc rối nhất, mình tốn tiền và mất thời giờ. Hai cái điều đó mình phải nắm cho rõ. Cho nên nghĩa là nếu mà quý vị mà có tài sản không cần biết nhiều ít thì cái will nó vẫn là tốt. Nhưng mà for long term đó, đi về sau đó, trong cái tương lai gần đó, mà nếu mà mình muốn rõ ràng là cái người nào sẽ cũng như là hưởng cái gia tài của mình, nó gọi là inheritance, tức là mình ví dụ như bây giờ quý vị có cha mẹ mà người ta để cái tài sản lại cho mình, thì mình nên làm cái trust. Tại vì sao? Cái số tiền là cái số tiền lớn nhiều, cho nên mình phải make sure mình phải
hiểu rõ là mình không có muốn tranh cãi, no probate, thì mình phải làm cái trust. Cho nên tất cả quý vị nếu mà có những cái câu hỏi nào mà nhiều về cái vấn đề đó thì có thể liên lạc với lại law firm của Agruss Law Firm hoặc là Tannehill Law LLC, thì người ta sẽ giải thích và cũng như người ta sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị làm thế nào về cái will và cái trust. Và thank you so much. Okay. Sure. What was the next question? Sure. Bree, something we haven't talked about as far as trusts go that I think a lot of the viewers fall into this category where people watching the show are small business owners, Yes. whether it's nail salons, restaurants, and what comes with owning a small business, I know this firsthand, is debt, right? Yeah. And so one of the things that I set up for myself that was really important to me for my trust, for my life insurance, is it dumps into a trust, because between debt that I have from law school, Sure. and then business debt, I wanted to make sure that my kids and my wife are protected. Sure. So can you talk briefly about the benefits of, once again, having a trust for people who are watching who are small business owners who maybe have some debt in their business, Sure. or people who went to college and have debt and they're trying to protect their family and using a trust as a mechanism to do that? Yeah. So we talked about trust earlier, and it is a mechanism that essentially lives beyond you, right? It's a mechanism in which you can put your assets, you can put your business, you can put all kinds of things in a trust. And you give instructions in that trust as to how you want those things distributed, as to when. Okay, but what's nice about that is, and what's different between that and a will, is it will continue after you pass. Whereas a will, when you pass, will goes into effect. And in fact, as we stated, Yes. a will is going to go to probate. And that's when the creditors are going to come and see what is left of your estate, and they do have a piece of that. The trust continues on and goes along with your instructions. And so Right. it is a great mechanism to protect your family and others from having to essentially take on those things firsthand. A trust is also a great way to not only avoid probate, but to just set up a way to protect each of the people a part of your trust from having to deal with those things in probate. And so again, if you're a small business owner, if you have debt, or even if you have multiple assets, the goal is to avoid probate. Okay, it doesn't. I'm not trying to make it seem like an evil thing, but it's Right. costly. Yeah. It takes a lot of time because sometimes people get very concerned. Like, why would I even do a will? Right. It's okay to do a will, but if you are carrying these things with you, you want to set up a trust. A trust is the ultimate protection for those a part of it and for your assets. And so that is the way to go. Yes. I'm a small business owner as well, so I'm right there with you. That is the route you would want to take. Yes. Okay. Thanks. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai đưa ra nó rất là hợp tình hợp lý. Ông đưa ra là một cái trường hợp mà những người mà small business, tức là những người kinh doanh nhỏ, small business, kinh doanh nhỏ, thì thứ nhất là không phải là mình kinh doanh đó là mình cứ nghĩ là mình nhỏ là mình không có cần gọi là cái vấn đề cái trust, mà kinh doanh nhỏ, kinh doanh lớn gì cũng vậy. Trong đó thí dụ như mình có một cái business nhỏ thì dụ nails, một cái salon nail. Ok, quý vị own một cái salon nail thì trong đó có cái insurance, xong rồi cái vấn đề mà của family của mình là cái gia đình của mình mình phải muốn mình chia cho con cái nó như thế nào, xong rồi cái benefit của nó là cái gì, thì cái trust mechanism đó, tức là cái phương cách khi nói đến cái mechanism là mình phải hiểu rõ. Nó là một cái tool nhưng mà nó có nhiều cái điểm lợi, trong đó cái điểm lợi là cái gì, khi mà mình làm cái trust đó thì nó có cái lợi gì cho mình, cái benefit nó là cái gì. Cái benefit thứ nhất là sao, sau khi mình chết cái business mình nó vẫn go on, nó vẫn tiếp tục. Thì khi mà nó tiếp tục như vậy á, mình muốn nó tiếp tục theo cái way của mình muốn hay là người khác người ta muốn, thì để tránh cái sự mà tranh cãi mình phải go to the court rồi mà probate, tránh những cái sự tranh cãi đó thì sau khi mà mình có cái trust thì không có ai đưa ra tòa được cả, mà người ta cứ thế mà người ta làm theo cái ý của mình muốn, chứ không phải là làm theo cái ý của tòa muốn. Ông judge ông không làm những cái chuyện đó mà chính của mình muốn là cái gì. Thì mình phải nhìn kỹ khi mà bắt đầu mình làm cái business, mình có con, có insurance, có life, 401k, vân. Thì những cái điều đó sau nếu mà mình cộng hết nó lại, nó là một cái số lớn, nó không phải là số nhỏ. Mà để tránh cái tình trạng mà gọi là phải probate thì mình cần phải có cái trust. Thì cái trust nó cái ultimate goal tức là cái gì? Ultimate goal tức là cái điều mình mong muốn nhất
trong cái trust đó là mình phải chia cho nó công bằng theo ý của mình, và người ta phải làm theo ý của mình, không có người nào có thể xen vào trong cái business của mình. Đó là cái lợi điểm của cái trust. Cho nên nếu mà quý vị mà muốn tìm hiểu more, tìm hiểu understand, hiểu nhiều về vấn đề mà luật của will trust thì quý vị có thể liên lạc thẳng với lại Agruss Firm hoặc là Tannehill Law LLC, thì tất cả luật sư sẽ có thể hướng dẫn cho tất cả quý vị rất là nhiều, rất là chi tiết. Okay, thank you so much. Time is is up. We had to say goodbye. I'm so sorry. No, it's so fine. fast. Time always goes fast Yeah. on the show. But Right. Andy, before we end, I wanted to ask Bree. I'm sure all the viewers are interested. Sure. What's this going to cost me? So if you can let the viewers know, Bree. Yes. One, about an initial consultation Sure. with your firm, and then two, if you have set fees for certain things. And once again, I know when it comes to a trust, there's probably some factors that go into what it's going to cost. But as far as a consultation, power of attorney, will, if someone wants to do this and they should do this, Yes. what are they looking at? Yes. So we do have flat fees. There's ranges for those because it depends on what you have. So if you have multiple properties, if you have multiple, like a situation that's a little bit more complex, you'd be at the higher end of the range, which I'll give. If it's a simple, just one property, those kinds of things factor our range. But we do have a consultation of $150. And what that does is it will be applied to whatever it is that you end up, whatever tool you use. So a will or a trust or a power of attorney. Our power of attorney is $350. The will is a range of $800 to $1,000, and that includes the power of attorney and all the documents that go with it. So not to be wordy here, but there's several power of attorney documents within there. There's a HIPAA authorization that allows your medical information to be shared, things like that. Right. And then a trust, the range is $2,750, and it goes up to $5,000. Usually doesn't get there, but that's in a situation where you have a very complex estate. Right. And Andy, for the viewers, I think what's important about the services that Bree offers is the initial consultation being $150, and if you retain their office, that just gets credited towards whatever service is needed. Always. Okay. And the reason that is because usually we take a half hour to an hour to go through and see what tool is going to work best for them. Yes. Okay. Of course. Let me make sure. Okay, you mentioned about a power attorney. That's $800, right? Nope, sorry. No. Power of attorney alone is $350. $350. Sorry about that. Okay. Yep. All right. $350, and trust is $750. Trust is $2,750 to $5,000. That's going to be the highest one. Okay. And a will is $800 to $1,000. Okay. And they all include several documents, and I'm happy to go over like a durable power of attorney, a healthcare power of attorney. It just kind of the range depends on how much they have and what needs to be added to it. Okay. But what's important here, Andy, is these are generally within the range, they're flat fees. Right. And so people know what they're getting themselves into. We There's will- not any surprises. Right. That's Okay. right. Vâng, cái câu hỏi cuối cùng của luật sư Mai đưa ra đó là mình phải trả cái tiền phí như thế nào, cái service fee, và cũng như đó là cái consultation, tức là cái lần đầu tiên mình gặp để người ta giải thích cho mình rõ ràng những cái điều nào mà mình cần phải làm. Thì cái service flat fee là $150, và $150 150 này người ta khi mà mình làm cái trust hay là làm cái will hay là power attorney thì người ta sẽ credit back, tức là người ta dùng cái tiền đó để người ta cộng lại, ví dụ như là cái power attorney là từ $350 $350 and up. Và nó thêm tùy theo cái trường hợp của mình, nó nhiều hay ít. Cái thứ hai là cái trust là từ $250 đến $800, hoặc là tại vì nếu mà mình có nhiều cái tài sản, multiple properties, nhiều tài sản, thì người ta có thể charge thêm mình một chút xíu. Ok, không có gì gọi là no surprise, tức là tất cả những cái fee đó nó không có thay đổi, không bao giờ thay đổi. Còn cái will là từ 800 cho tới 1.000. Tất cả những cái giá tiền này đó thì rất là rõ ràng, không có, chúng ta không có thay đổi cho mình, cho nên mình tin tưởng vào cái văn phòng luật sư khi làm bất cứ cái service nào, trust, will hay là power attorney, thì người ta sẽ cho mình một cái
một cái giấy giống như là một cái công tra đó, để người ta viết rõ là người ta charge cái gì người ta cũng thay đổi. Yes, thank you so much. Thank you Thank for you. Good the- job. Impressive. It's That was very amazing. impressive, right? Oh my gosh. Yes. Thank you Yes, for having okay. us. For having Before we say goodbye, okay, anything you want to add, John? Just go ahead. Sure. So, Breath, thanks for coming on the show. I think it's great that you were here to talk about wills, trusts, power of attorney, estate planning, and we look forward to having you come on again in a few weeks. Yeah. This was super informative, and Yes. thanks again. Thank you for having me. Appreciate Alright. it. Thanks so much. Trước khi anh em chúng tôi chào tạm biệt chương trình luật và đời sống do hệ thống truyền hình Vsam Chicago thực hiện, và một văn phòng một tổ hợp luật sư đã có tên tuổi cũng như là nhiều cái niềm tin, niềm trust bao nhiêu năm nay, trên 10 năm, more than 10 years, đó là Agruss Law Firm. Thì chúc tất cả quý vị được ngày bình an, hạnh phúc, thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực, và tất cả những question nào xin có thể gọi thẳng về Agruss Law Firm. Một lần nữa xin chân thành và xin trân trọng kính chào.